Hallelujah. Echia odophobia wotemenka ene. Ejina Kristo mobuhu so echia wo. Ejibi wo yenajen papa Yesu Kristo dimo se odophobia eho eye. Meda Yesu Kristo ase edema okra. Epacha ni die mo baso na o invite obi. Ani die mo baso na o invite obi. Hallelujah. Mejina Kristo mo bro so echia wo. Mejidi wo Kristo mo se ene dai na dom ene ne homo bro nti oho eye eni die mo baso a na wa invite obi na fe so wa share e de ama me. Hallelujah. Ene Ewrade wo bibi sronko bi e de maye eni nti wo baso a na wanya abotre wa stay tuned. Praise the Lord. Na de Ewrade nyankopɔ pese wo ye no watimi aye na ye fefefe pa eni die mo baso a na wa share invite obi e de aba beka ho ene Ewrade wo bibi sronko esai e de mame no mie no ene. Hallelujah. Obaso eni die mu na wa invite obi na wa share e de ama me sa. Hallelujah. Onyame dofo enenso aye Ewrade ani so se me no ma meche na asem eni die mo baso a na wa share na wa invite obi so na wa me yehu sesa wo so. Hallelujah. We ye another chance to repent. Akwanya biema owura Yesu wasai edi ama me ne wo se yenye ye kra ho adwuma. Another chance to repent. Disene owura Yesu hu mobo na wa ma wo nkwa na wa bo hu moden se nkwa wo de ama wo no ubeye bibi sronko e de ama wo kra enye nipadua ne biem. Abra ye wo mu no is not about the flesh, it's about the spirit. Yemfa nipadua no ne bekwa akogina atemu dwananim na emum okra no eni nti owura Yesu ahu mobo na se enne dai wugu so won kwa ade ba ko etwa se wo ye nyina ne se wo bebo ho moden na dia owura no ehwehwe frimi no mie no ho ne yebeye eni die mo baso a na wa share no invite obi eni die mo ye nche ho kra ye bompa ye na de Ewrade ewo ma ye nne no ya hwe. Hallelujah. Obaso me power chow na wa share na wa invite obi so. God bless you, Mr. Isaac. Me power chow eni die mo eni ahobrase me ye mompae ye de eni onyam hyekese e de ma odin wa wo ye ohene kese na wadi nkunim wona wo humobro so asa maye enne just to repent. Owura eye ye ni so eni nti ye da wase ohene kese me dane akoma ne adwene ahodo a ene dai ebetie wasem nyina e de ba wanim
Esrese ube botu akomano na ube tuni edia to the right place. Ebetumi agye wo nsema ene ebeyi. Afei me koso esre jai me kra ni pedua edema wo. Ewade onkonkono beyi nipa su fasi nchen. Nipa su one thing na ma lenten se adepa bia mfiri nipa su mu ma. De firi mu ba bia ye proye. Eni ntime srawo e ma me mfa nipa su nnua na fifi proye. Me fa me teche maso kasa fa kire wiase. Na ma wanuma sam emfa wagye emfa ma okra bia ene dai. Wona mo adom so ede na baha. Panini ye ni tumindi ahunhum ahodoa a. Donhwe we frase e operate di tia wasam. Owura Yesu mi sama wo nyina gina watemu dwana nim se buwonfo. Na ma waho oden ni utumi nya kase. Wo Yesu Kristo Nazareth ni dimu ena me bompai. Amen. Eni die mo ba so a na wa share na wa invite obi e de amame. Nyankopon obehira wo. Onyamedofo ene asem a Ewade de atoma koma sesa me ne o mechemu no. Asem no mato ne din. Live to please God, not men. Live to please God. Bawo bra no me enso Kristo ni. Na emu nya nipa. Abrabo bia wo bono. Hwese eye Kristo fe. Na emu nya nipa. De ntia make say ene say. Onyamedofo enye nipa dasani na bebu watan di ama. Ana enye nipa dasani na bebu watan na emom. Ohene kese no. Me kire owura Yesu. Ono na dan kwa ma na die kire no oba bebu me no mienu watan. Ani nti bibi biara ye no. Etwaso ono na ye hwese eso nani ana ye ne fe. Praise the Lord. Live to please God, not man. Live to please God. Ma wabrabo bia wo bono enye de so Kristo ani. Why? Because ora Yesu one ne yetemuafo. Hallelujah. Onyamedofo ye nchen okura ye hwede Ewade Nyankopon anumasem e kade afa this very topic. Live to please God. Obaswa eni die mo mesere se obehye e de amame. Na afei we invite obi so. Na obi so abetie die Ewade Nyankopon wode ma ne ma. Ye nche ho ye hye Ewade Nyankopon anumasem. E de afiri asomafo ni nyuma no. Eti enum chichemu eduenu enkono no. Acts chapter 5 verse 29. Asomafo nyuma eti num chichemu eduenu enkono. Eni die mo me kai ose na Petro ni asomafo ni buwa se ese yetie Onyankopon mom sine nipa. Hallelujah. We eni Nyankopon anu masem wose etwa se memi no mi enu Nyankopon aboye yetie ne oboye no edi sine nipa. Onyamedofo men kasem fa ni die manipa. Efata se wodi ani die manipa. But ani dia efata Nyankopon no. Nyankopon penetwa sa wode ma no. Live to please God. Ma wabraba wo bo ade bia wo ye no. Enye dia eso Kristo ani. Anamo awutu no. Shesa anamo amitui. Wedie Ewade wagye atum. Nano da Yesu Kristo ka sembi. Wose na minim nipa, minim wonsu eninti. Na me hwe me ho yie ewo nipa ho. Wonyamedofo anon kra e plezi Yesu Kristo. There was a time owura ne kokosane afurumu baby wasoma na suafo ma okosane bre no. Na bra wotena afurumu ne so no. Nipakuo bi frase se wode ntuma asefom ede ama no. E boje ne so Ozana. Ye hene ne eba no. Ozana wo yi wo ntuma mpo ede sefom de ma owura yi. De ani die bi esafata ma owura yi. But a twinkling of an eye and do the be
se anokura na sorry Yesu Kristo na praise no se anu ye frase se crucify no anoni free Hosanna to crucify him mummo na semiem we any nipa ani to onyamedofo se wo bobra bi na wani abre so much so my braba mi boy me pese e please asemesi ana obentia mema revisa asemesi ana obentia who live to please no a day is coming now this same person will crucify you and into live to please God and the moba so no invite will be now share e dia mame abrabo bia wo bono she say eye Christopher that is enough se Christo gitum ne se nipa nyina pompo a eye adentia efise owura Yesu wono na ebebu yaten enye nipa enano Petro say esese yetie nyankopon mom sine nipa adentia efise ade biara efri owura no eye clean ade biara efri nyankopon mu ba no at the end of the day aba eso no eye dan kwa be ade biara eye nipa emu na free ba no at the end of the day pro ewu eniti anamo biara enewu tu anawu tu no don free no hwese sa namo ne ya namo a efata owura Yesu anamo a eso Kristo ni live to please God. Live to please God. Mawa brabo ni nyinara enye dia eye Kristo fenkuto nothing else. Wachira say nyame sompa apini wo mu no eno ne adinya kese onyame do for wo baso a eni die mu share na invite obi na mamente won kasa wo so eno ne adinya kese onyame do for enye nipa na ebebu mi no mi enu aten eni nti enei sa wote ho na wo bobra na sieve say nipa na ebebu waten eni nti dia wo ye bia wo hwe so me pesa me ye na me yire ana me kunu kamfo me pesa me ye na me yonku kamfo me ye ema me sofo akamfo me onyame do for live to please God ye ma osoro enji wuntum ana osoro nkamfo eno ni adinya kese enipa nkamfo spy anu bitimi sha wo bo say oh mama just 1 month ana mama just few hours mesho shedia wo hwehwe ne dia ma me de wakoma so ade en be ma na me ye bribi dia ma besa no kro na timika so due to this or that mentimi anya bi onyame do for dia na wo betimi aya fa ho bibie no wo betimi aye eniti ade ba ko etwa se me no mi enu hu ne se ade biara ye beye dia ma honam no epro when we say yetimi si dai de ma honam no se be ya honam ne benya ba bia da yetimi ye dwapade bi de ma honam no nanso a day is coming na watro say sanya ma we nyinara erade se wasiesie de ama oja ni nyina be hye ni nyina be melt senkuto nanso ade biara ye de ma okra no ebetena hoda eninti Petro say so etwa say ye de ye momo fe anase ye de ye nyankopon fe abra na watu ohun si wo yie abra owura Yesu call ne janchan ana osakotena na hinwa so watu ohun si wo se obedi ni din ho adanse efisa na wahye wo abra oguso di dwuma no enipa hwehwe se da bi nkrofo ya de awoyi se ya ansha anye won bibia enipa nyina betu adi wachi eninti wo bra won se monhwe ye na manka Yesu ho asem bi Petra nkonko na hye no mabusu isori gina busa ase so
mintie mu nipa na menye Nyankopon de ana onyamedofo ebie nei wodi ani dia ese Nyankopon de ama nipa eni ntie Awurade Nyankopon nu masema hyemra bi de ato etwasa me no mienu di so nanso sofo aka de ato tirim so Awurade de wo hwa komam eye no masoma de nkoto ntimi fa nko gem papa yes once saved forever saved Awurade jiwa wajiw no fiefo nyina abre ni trosem no ananso se Awurade nka ne saa eninti wodi ho ato dia wo sofo na yonko bi kan so na de Awurade Nyankopon hye no wapo wo pese wo please nipa wo pese wo niye ma ana wo niye ye nyina ye nipa fe onyamedofo Onyankopon na ebebu mi no mienu atanye nipa eninti trusam na ka wose nipa nyina to ye yaye nnue se nipa nyina je yatum na dia oboye no no na bebu yaten ne po ye ya ye nnue ora Yesu onhu ye mobo na wo ma ye ntiase woni nsemu na ma ye live and please nipa me kai ebiem awo Acts chapter 4 na asomafo nyuma 89 chemudu nwotwe na me de dun kono no aka ho Acts chapter 4 verse 18 and 19 eni die mo me kai o say na Petro ne Yohane buase won say tini Nyankopon anim say yetie mo sini Nyankopon a mumu aten na yende eni die mo Mesa mechi me kai di free 19 mesa mechi di ako 8 na mde ba be si 19 no wo se na wo frɛ won hye won se won kasam nso won kyerɛkyerɛ Yesu din mu kra na Petro ne Yohane buase won se etini Nyankopon anim se yetie mo sene Onyankopon a mumu ate hallelujah Onyankopon anu masemi onyamedofo enipa hyemra bi di ato okete se etwase ye di so emre bi twem amete ana ye guso tete se wudru age bi na se sebi wa mie wo ho amfa ma bema ana wanhia bema na wo ba wo ye jimijimi enipa tiri mu pono no very kana eni to obi di ne ho to se enipa asemi so masabre ni dru anampo endru no frase se wo tu anamo a Awurade Nyankopon anu masemutia onyamedofo why na wo live a please no abraba wo bono why na wo expect se ebeye ne fe nipa ana Nyankopon esuafo ne se so etwase yetie mu nipa mo ne ne die ani die ma momra sene se ye die ani die be ma Nyankopon ana mo ankasa mumu aten onyamedofo emfa wontu nipa so se die medi ka kae no enipa da sani enedai obekamfo ochina kamfo nkonwa wade usi so na obehwa woto ama woto abofom that is a nipa for you wey e nipa su oberima ba ko pe bi no no de se o please no na okamfo wa ne nkamfo no spy oni hwamoda efiti ye janmo pen so oni hwamo yem pen so oni hwamo hallelujah me pa cha oba so a share na invite obi fama me live to please God wa brabo bia wo bono hese adia me ye ni nyemfa manipa me pesa me tua me tight me pesa me buffering me pesa me offering nanso me pesa me ye di manipa nti me bomoden aye ne kokoam me maye modin na me nsori mfa nkotum me ma me mfa nkona me nkasa me na me di wi aba mo me din onyamedofo se nipa nyina praise na se owura ne po wadue nipa nyina bo waba so sa wo de wo ye
Nansu Nyankopon anim no wo pro ana wo bon adue Onyamedofo se bia wo do ho ato nipa so wa rely on nipa mra wo kunu sa wo hyetra na wo ho ye fe wo yire sesa wo ye sa niema bi na ye ne fe sa niema inso wankasa wonim se ni trosam ne bobra Onyamedofo to obey is better than sacrifice. Omamu wonshira edesine ogie. Sutie eyesina foribo. Saudi ani die bema Nyankopon mra. Na waye ne koroje. Na wanya nkwama okra. Eni sa wo be fa atade ni bia shatena safo ni mu bi. Apeja title bi dia so watifi wa emuye wudu untimi enso eson because of nipenti no Onyamedofo be kwakoto jam na wa hide di akire emu dia yin na wo pe live to please God not man anamo bia wutu ni tuni sade ye Kristo fe asem bia wo bia wa no aka no kan sade eso Kristo ani enipa nyina edife eni ntia wasame nsumi di bia na does it please God enipa nyina yi wono fo ho sabe ede kire nipa nyina atwempana nipa nyina popo nipa nyina esisi eni ntia twasame no mie no so ye bia na ayatena sibusa ho se Sesu ne nipa nyina ye bi no Erade, does it please you? Neso ranika se it does not please him dear. And it dear search for dear a pleasing oran. And it dear mobasoa. Me pacho mami who sa was so na fe was share. Now I invite you obi dear mami. Ni nyina eka evangelism no. Ye huna etwa se ye tire mu de mafoforo. Hallelujah. Live to please God. Yes, shut yourself ni mo e free. John chapter 12. And as I said, the Gospel of John, Yohane asempano eti dumienu no. Onyamedofo abrabo biara o bone neno. Shesa braba mi boy. Eye owura Yesu fe. Anase nipa mum na ye won fe na emum owura ne de won pe. Se wo hwehwem hu se enipa ene please wona because of your soul wo krenti na wo dia ho pepre pa edwane age wo kra nkwa. Hallelujah. Me kai e free John chapter 12 verse 43. Me de free 42 na me de awie e wo 43 no. Yohane asempa no eti dumienu aduana mienu ne aduana miensa. Me pamacho me kai na mpanifo no mu pi nso gi no di nanso farisifo no nti wanka na wantu won amfiri hia dan mu efri se na opanipa ni onyam sene Nyankopon ani onyam. Hallelujah. Nyankopon no masemnie abra ye wura Yesu Kristo baye na je nkwapa ne baye no hwosam ne se nipa bebreji ni diye ojitu mu se da bi beri mai diye niema wo ye bibi biara ya dance diye kire se wono ni Kristo no bibi biara wo ye dia dance se wono ni agenkwa no nanso wonim na odo nipa se nipa be praise won na odo dibre esene wo kra na odo wedie no apede edesene okra no enkwa na wo hwehwe nipa wani onyam esene Nyankopon de eni nti oka wa no de tum. Live to please God. Dia wo ye no emenye wani so se nipa nyina ebebaje wo so na owura Yesu Kristo be ka che se depart free me so. I know you not. Me nimu baby, I mean who water free me so. Wa wo ye de enten.
na nano dankrofobia ye oji owura Yesu Kristo di nanso akonwa bia wote so wasafuni munti wo yedi wo hu sasafu nchira yede manu nyinara etie Awurade oh obi atimi hyede opede ba upempa shapante nko amfa bra is enough, it's okay. Awurade hwakomam oba upa boduku penso moduku enya hwe Awurade nhwe ho Awurade de hwakomam enti wo de upa boduku fabra upemmo obi anka o hwe adentia efisi wonim sa wo bekan offering tithe gifts eso beti enti sofo ye say asori penny so ye say wonim sa dia koso wasafini munye nansu di brenti obesori afiri makope ne kra nkwanti wasi daabi. Besides I'm a pastor here, I'm an evangelist, I'm a prophet, I'm a prophetess, so I have to remain calm. No ma kambro futintinti bi bi na otifini mo expect say radin sanimra mema na mo so akwa pa no kwafo se wutina fi mu di fi hwehwe ni panima ni onyam nti braba betina ahenie mu giwa home oh owura no mfa ne nepa mampreko sa pepepe na ekoso nipa ni bigi Kristo Yesu didie nanso wo suru Pharisee fo nanim susu sa nhwe ya ye beji di bre na de afiri ne nsam susu sa anhwe ya ye betu na de so susu sa anhwe ya title ne bebo no susu sa anhwe ya na no aduane bebo no eni ti otifini mu ha no ode ne nsa gu ne ho na wakana no de atomu wonyamedofo I fear for you. Live to please God. Berima Yesu na bebu watayo eniti abraba wo bono bo wo modin se wo bon se de be prisi di obebu watanye nipa. Young brother Isaac from Dubai abra wo tu kwan no wo drew checking point no ya checki wo nko a se na wo na wo yiri na namo a ya mfa wo yira mfa mo ho an checki mo amom impo oba tan asmada abofra kita wo nsam a ya checki wo nkuto abofra ne so nkuto. God bless you, Sister Rhoda. Ya checking ankra ye individual when I made of way and inti sanse aye individual matter no menka so mi kunu say me yere say oh me yonko ne say oh me sofo ne say when it comes to salvation matter obi say enanche de Christo esi live to please him nani pani bia di papa na didie nansu di bre dawo na odoni padi bre na odoni pani onyam na odoni pa se nipa be please won eniti woka wano tumu tina aboni mu koso bo adwaman because of title wonyamedofo men kode jam because of title. What live to please God. Men pray say yemu because of nipa fa wo Kristo yi. Don't deceive yourself. Ubetima siesie ho ye ubetima kasa yi ubetima ye bibia yi nanso na wo kokoa mu ne niyema bi wo ho a enye yi udru sofo ni ma na nipa ni ma ubetima bre wo ho asede be mema refi senye nipa na wo bre ho ase ama na bebu waten. But God, nasa God ameka semi, he sees everything. Bibinti mi hintanenim. Live to please God. Adie bia wo ye no
Shese eso owura Yesu Kristo eni. Ansa na nipa mata bem. Menkase mfa ni die manipa. Menkase mra wo ho asemfa manipa. Menkase eno nipa no posu tie Nyankopɔn no masem. Apostle Paul kan. Wose ye ni nipa nyina nte na yie. Nanso nyamedofo. Wudi nipa nyina nte na yie wia. Eni die se Nyankopɔn no fama no. Empanifo ka asem bi. Ose adie ne baby adan yan fam to wa efrito. Live to please God. Se wan fade na to baby etwa se to na. Emfa woni se de obesi aye yire widie mo aye. Wodi opa fa wa pampa mu si fam buam fini fa so. Wodi se ye Ghana na wa fa nine. Ukotodwe sisi fam. Nante from Accra to Kumasi. Widi ukotodwe. Nese anso Kristo ni na nipa nkuto na wo yaso na ni dia. Wonyamedofo, you will perish. Live to please God. Ora Yesu wa doye eni nti wonam kwai bebre so kasa ye ho. Na nipa ni bia gine didie. Nanso wo shokonwa bia wote so. Ni ntade kafu bia hyehye won. Ni edia kese bia deda won so. Eni die bia nipa de memema won na. Waso because of that, muma yenka ya no ntumi yenye di. Na yentena fi mu hasa. Efi se na odo nipa nim enionyam. Sini Nyankopɔn de. Wonyamedofo wo yo bia udo de nipa ewo ma wo ana de nipa beka fa wo sini de Nyankopɔn beka fa wo ho a. Repent ora Yesu Kristo be biem and it was it ye live to please him, only him. Ubetimi ako holiness asafuni mu bidie. Ubetimi yi all the attachment na go ho. Bibi etwa so ye bia ubetimi aye. Nenso misrawo ye kokoa ni mu die ye nenso Nyankopɔn ani. Menye die so ni pani nkuto. Hallelujah. Ye koso ahwe Ewurade Nyankopɔn no masem. Ye hwe e de free. Proverbs 29 verse 25. Proverbs 29:25. Live to please God. Adie bia wo ye no hwe se. Enum ya me tui. Oh, ready Ewurade age atom. Eni nti mamento. Aseya me sei, mi gina sorry dem de. Ena mesa. Oh, Ewurade age atom nti mamensa. Atadia mi pejadia sei. Owura na age atom. Wonyamedofo. Se owura ni nyim tum na ye nipa nkuto na age atom de a. And yeah, I fear for you. If you say nipa mu atain fama, that day will suffer mpo nimu. Ono so na so ayesi obu ne de. And it live to please God. Make kai any die mu e de free. Proverbs 29 verse 25. Mebusam no eti aduenu nkono dichemu aduenu num. O say onipa hu suro sumfidie na de ode ne ho to Ewurade so no ho beye so. Hallelujah. Wonyamedofo menkase mu nipa bu nipa ben suro nipa. The moment a ube suro nipa no ni hu suro ebe sumfidie. Definitely ni hu suro ni so sumfidie a ebe yi bu nipa na fa ni die ma nipa. Sister Rhoda, God bless you. The moment osura etwasa wo de ma Nyankopɔn de be ma nipa no. Esum fidie. Na fidie ni be yu. Mepa wa chawo. Ensuro nipa bu nipa. Na fe suro Nyankopɔn. Menka se suro Nyankopɔn so okum nipa da bi.
Nanso etwa se usuro papa no. Suro no for everything. Bibi bia wo ye bia ye hu. Fear him. Na bo bra ne se obi a osuro Nyankopɔn. Do you know one thing? Obi a osuro Nyankopɔn. Enya sembia keke no ma no kwan me pie firi na no ba. Yam papa David ka sembi eya me dedodo. O say, ma bomi tiri mu se, me masem boni bi empie mfiri ma no ma. Why? I didn't know papa ikawe. If you say no osuro Nyankopɔn. And into a boni tiri mu se, no matter what, emfa honi situation. Said ye be den. Said ye ebe bro ne so afa. Oma asema emfra emfi na no ma. Esuro na wodi ame nipa no. Ewade sa men kancho se fama no. The moment a usuro nipa no esumu kra ni fidie. Eni nti sanse usuro nipa ni nti. Ade ni ye esuro no ebe hyewa mo aka so eye bi. The moment so ade ye a obeka ye bi no wadi tro. Na ewrade animu nso onyame dofo bone ye ni ketewa o. Enye de wo badwaman kuto no waya bone. Enye de wakum nipa nkuto no waya bone. Na emum ade biara wankasa wonim say negative and it trust them ni bobra. Live to please God. Live to please God. And many pesuru enwura na nsumu fidie. Na ma se fidie yi and lead you to sin. Na many dear trust all the men Nyankopɔn amfa many pa. Na ma wa braba wo bo trust so Nyankopɔn no. And so ni penny. Hallelujah. Yes, share Radi Nyankopɔn no masem aside the free Isaiah chapter 2. Isaiah chapter 2 verse 22 no. Ani die mo me kai the free. Odi for Isaiah ngoma no etimienu. Ni chichemu aduenu mienu no. Yan hwe de papa yi so eka. Wo se montwe mo ho mfiri onipa home woni hwini mu no ho. Na onipa ye de kora. Hallelujah. Ya papa yi so asem ni o. Wo se hwan ni nipa a enunti upu emra erade asato hwan ni nipa eninti eni dia efata Nyankopɔn wo wamaso de manipa onipa ne dia onyame dofo se de medi ka kan no menkase mu nipa eno nso etia nemom suro Nyankopɔn se nipa fani die me Nyankopɔn esini nipa wukunu se bo wadeja so fa kire wiase nyina yonko bi se bra bedia dansi kuru mu fama me na yemfa obentin to na obentin won kire no na obentin lusu ni position na nanim nwu ase wonyame dofo ewrade enu masem se da bi enyesa ne sanse usuro nipa na wodo nipa ni onyamunti wura fi Nyankopɔn de no na wokogina hodi adanse de tia wunua abra unim sasam na ntesa ya papa Isaiah say edwan ni nipa wose twu free nipa ho nipa biala oboma watia the laws of God run away from him Johnny free no je okra nkwa okra ni nti se nipa bi hye wobden nipa bi bo wabaso se be ya wobetime gina yie etie Nyankopɔn mra ene dai onyame dofo ewade ehumobra so so eni nti na wotin sempai was it live to please him se nipa mi se wodi dance ye de boane se be ya obi be hwe ase se be ya obi be twa adwo se be ya obi be su se be ya obi ya wawie begu obi adum bi ekita ne be hwere no
Seni pakura wo buana ma se boni ejine. A day is coming out. Seni pano will turn his back on you. Seni pano be sorry di etiao. Seni pano obe chiwo son karante. Seni pano se die odiye Yesu Kristo na. Ozana ye hinini ni ona na eba. Ozana ye hinini ona na eba. Da anona se bie ka se o. Crucify him. Munkuno na munfa kromfo no. Jamamoni ne mfama yen. Munkum ni no. Die onka boni nhweda no. Munkum ne keke mfama yen. Na die onfra boni ahye ne man munya ne mayen. This is a nipa for you. Onyame bay. I need to live to please God. Men jina ho. Nem boa obisa wanya bone. Because of sika bie bi ode bema wo ana didia ana aduane bi ode bema wo. Me pa wacho. Aduane nti hye na wan please ni pa wate. Live to please God. Onyame dofo shena title ti wan live and please ni pa. No. Baby udi uti betunti men live men please ni pa. Live to please God. Onu na bebu watan nye se ni pa. Wo live them please ni. E ma wre fi e na wo wre ya fi ho a na wankasa wakai so da bi o. Nipa ya wonu ntimi di saboni. Enyo onu na bebu matan. Eni ti adenti na me ye di ahye na nionyam. Live to please God. Esanse owura no na ebebu watan. Minim se niema mu nyama ode. Nanso memma niema mu aye din nti. Enkonkodi atro. Adie bia eni kwan se da baby fan konkoto wo. Unim se seti ya wode kopa dwumanya wode ya. Nanso wode kopa se be ya obenya bibia dinti. Unim se prize a wode to ade so nya sanete. Nanso wode to so se be ya wode adwuma wure sika koma obenya ntobo. Onyame do for live to please God. Obini wa ya dwe kro ne akoma kro se mayenye sadie we na yenya we. Onyame do for who person will accept it because you want to please him. Me patro, don't please him. He will not judge you, but God. Onyankopon na ebebu mi no mienu aten. God bless you, Sister Dinah. Nyankopon enshraw. Brother Esiama. Abrabo bia wo bonishe se. Adia mi yei. Eyo ora Yesu Kristo fe. Enye nipa o. Eye nipa nkuto dia. Ene nka hu hia se ye bebre ye ho se de ye bre. The fasting ayeye. Ye mu bia kase ni hu ya fon ya yese ayi no. Onyame do fo na sa bre we nyina achi. Timi tie mu bompa ye sa na wapantan. Ye nya bre mpo ne ye de ada ahomegie ni ho. Ebre kuma bia ye wo no ne ye de abetena social media. Na ye boda wuro. Onyame do fo ti ye ba be ye hwe han na ya bre ye hu se ya nanso ya ma ade kuma binti ya rely on men na atemuda no afanyina Sodom de asene ye na ya ko se ye mu ana. Live to please God. Wa braba wo boni kokoam ene dia wo boni petemu mani nyinara and please God. Men rely so much on any pa. When I'm made for a dear na would do so much, and it is said a dear no, a yama, and it dear a fatten young coupon. A dear ni yes, shim say ni dear no. Obi any jifon too much. Obi any jifon too much. A break just our fat some no shum. A break just will meditate on the word of God. A break just what the bomb piano, not funny kit and a set in a nyam pray for nothing.
Live to please God. Obi pekasa too much. A break just a wakunyan couple anymore. Now afraid you're going to need chocolate, the chocolate or bit me dinner for some 1 hour. Hey, and then if it's when you say one afraid you're going not down for now. And she na adie bi a wo pefri ni won nsanka wonim sesa won yonko na ni sekuru ni sana anhwe na ne botaye bi entimi ensipi eninti o spend time on yonko yi din komo hunu a emfaso bi enfri so mfa man kra hours na trust and da ho Nam pai bonso so wo ho evangelism so dan chen emu bia anheda enye ne problem nemu nkasa tenten enemre mo nyame do foi o pesa o please God a yen kasa bebre kasa ho ya me dio eto da na me sorry a me bia ma no akasa se de wi ase aso ame. Why? Because I want to please God. Obia wo kasa bebre ne kasa no timi kasa medu level bi de hia ni nyina be safe de hia nkuto no bone fo be frase se ofidi wano wani beba ho so no nie ni kwaisa wo kana waka. Live to please God. Wo kasa mo please God. Wo yonko fo mo please God. Wadidie mo please God. Ebi mo didi dodo. Wa ho siesie mo please God. Oh yeni bi woso ye di papa woso so die wotimi ka di atem woso so unko na asom Kristo ye nyina ya som bi ai mode niam bi a kekere mo sa ka bi kire no oh enti watima ye we na ato obesusu di agumu kosi se radi ehu mobo a wo be pesa wo be please nti wo be bie wa no aye di atwasa wo ye wonyamedofo empanifo bu baby wo se okoto wase me de me kwasi apanyin nchere yedi. Please God Kristo nkuto mem praise nipa enipa baso body ye fake enipa praises ye fake se o praise Kristo mpo na at the same time o crucify na minu mienu ye flesh bone asayema ya bone da ni egusu ya bone ni yeti bonim ye ne nipa be praise ya obe praise akodra wie ya dabi ebe spy wonyamedofo yammo ya homode henceforth yamma ya brabo ni nyina enso Kristo ani benkumu so Kristo ani ni fanso so nani enfa benkumu manipa na mfa nipa enifa emma Kristo wo ya ne sa trosa ne so obinti min sum ewra no mienu tesa wo bedo ba ko no watai ba ko e wo se bibi biara wo hu no bibi biara about you eso Kristo ni e mane nya kokoa mu nkuto anaso se nya nipa ni sunkuto enya bra wo de kamera se sunkuto ne twa se obi so Kristo ni abra wo bia ni wa Kristo nkuto ne hu no sa bra ne so Kristo ni. Live to please God. This is the main reason why he created us, to live and to please him. Eradia mo yesen ke yemfa yakoma madwene musuo ana yemfa ye nipadua emma for yemfa madwaman ya dobone dodo ye hu holiness ne de be particular boni bia na ye ni wiase ene de yeguso ye ya ne yakoti ye so honam honhom ne pe be honam ne ye mere wa twere se honhom ne pe honam ne ye mere ene nti de bia ye bekoso aye ye wia ne asere bone fache ye koso ye di please redia no di please fresh no na ye wia ya asere bone fache onyamedofo we are deceiving ourselves. Daku gusu yesa na beke sie bia bom daku gusu yesa no wo de ne paka ba be page asema me brawa frame ache
ene dia maba sa me ba be fa wako onyame do for sa brand bibiara season dia maye and into day in and day out we have to live to please God. Oh, me kunu say this specific you can say bryce ya way top way try way oh way no jewelries bibi way no enwi no o se me de ka me ho ana me ho ye ne fe se manya nhia na me lusu mawari manya nhia mema de nhia na wodi nani akira bonten onyame dofo awawie nti ukogem awawie nti ukodegem. Live to please God. Asamado dia watre ne numba ya. Said you defa Isaiah ne kaye no. Na obi biara ne kon don na wo frɛ ne bia obebɔ mode amene no. Onyame dofo, who are you living to please? Abraba na wo bono eso Kristo ni. Ana wo sofo nti. God bless you, Mr. Felix. Kristo ni na eso. Ana se oyiri eni osofo ani na eso o ma menya wei se be ya menya position bi wa sorry ni mu se be ya ye be ma me emeku pani no se be ya ye de prophetic and evangelism we ni be sha mensa onyame dofo e me ma wure mfi se wo betima ye we nyina ma so ni pani ya me ya ma wabaso bode nanso oberi ma ba ko pe ene na baso bode no intime expire na bass body no eye unique na bass body no eye everlasting ono ni nyankopon ono ni Yesu Kristo Nazareth ni no eni ti bo ho modern say wo beye na wanya bass body e free wono ne ho ye member enye hwe member yeso edo me member ya me ye mani sododo let's live to please God. Position a wodi be kogem ni sa obeye member e die nya down kwa onyame dofo mu die hi na ye wani so live to please God. Say evangelism na nyankopon no masem na wotin kasa honhom ni hyew say ye bia wotin kasa rade honhom hyew sa wo swetwa sa wo ya rura mantam rura fiafiem me kaya brana mi swagana mi rura fiafiem mi rura fiewem e rura fiewem because na minim say adechie wo we esasa me yedia wo suma me na adwuma even though there is na yenim nothing about holiness sabre ni poni ya boya umodi se debi de owura na hye ne twase ye ene radi nyankopɔ adom ye hunu holiness muma yen hye ni amaba so body se de na no falasi fo ne ye no wasi abaso body enti metena ha ya na medibone. God bless you, Sister Grace. Abaso body enti oh mama relax wa ha mama ntina ha na me nye way because me pesa me gidin because I want to me pesa me ye fame when I'm for fame and jeje ora Yesu na be jeje eni ti fiti ne sinase na fa trose me hwem de ora Yesu se wo mpani jai fagu wo was it ade biala ya attachment mepe brena me ne wa ba besua about attachment minim sa wonim bet erade sasa me famra yisania mane fagu wo na de owura ne se wo pe no ma wani mre ma ukono sa wo beye se beya wo sane a wonya mobo na me nso me nya mobo ankopon shaw bebre Sister Dinah wonya me dofo ye hye trosam ni biom e de free First Thessalonians 4 ngoma no etimienu chichemu 9 Thessalonians chapter 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 me power chow ye kai bibie free me srawo ba so ni diemu emfa so nkwan bless obi with it ma me ni diemu share ma oyonko bi why me pa chow share invite obi 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 no or say na mum said the onyankopon abu ne say ye fata say odi asempa no hyeyen nsa no saran so na ye kasa
Enye se won a oso nipa ani na momo Nyankopon a oso yen akoma hwe no ani. Hallelujah. Onyamedofo Ewurade Nyankopon adom. Ebia wo ye sempakani semia. Yemfa title dear. Be ultimu se Ewurade ankasa yi. Ebia wo ye nwumtuni. Wo ye nkomhyeni. Ewurade de ne dom bi ekita wo nsam. Medi ani die mo srew. Shena anya dia eso nipani. Sister Rhoda, God bless you too much. Nyankopon shall be brave. Shesa dia wo ye ni dwumadi Ewurade dia sha wo nsam no. Shesa onye ne se de beso nipani. Me pa acho. Ye ne se de so owre nani. Wo dia ka no kura na me obi a me hwa wo. Obi a ma. A me hwa wo. Nese Kristo jituma is enough. Yane said ye Kristo ashawona emfa bi nka ho enyi bi mfiri. Said ye chose me eke. Wose dwumadia owura ne de ahya yensa no. Ye behwe ne yaye. Yenye ne said ye beso nipa ni o. Na emum said ye beso owura na wafre nani. Ono na bebu yaten. Enti sa wo yanyumtuni. Wo ye sampakani. Wo ye nkomhyeni. Dwumadia bi owura Yesu de ahya wo nsam. Me pacho many penny nampo. Because was oh I sister bray or cano corredo. Or pemu cano corredo to me the min sherry beam. Nin sem no ya me dendo, ne mera na no ya dendo to me the me. When I made of war, a money more bemu. Cosuna yen said ye Christo pay. Me metina one yenny panefenefeniama. Nenko de jamon she. And shem come a radim ye some fanchra. Kata wo si menka se nipa se me bodu kuna anaso se me shed this atade we yi ana me ho ye fe me ye ni se ya na ye abra wankasa unim se Ewurade nkasa de nipa kan fa compare de Ewurade kan so wo de compare na se Ewurade jitum e pleasing na and you go ahead and do it best em pleasing Nyankopon onyamedofo emu bia mehwe wo de wan kasa wo nko atala line ne so kasa owura ne gituma is enough. Live to please him. Live to please God alone. Kristo nkuto na mabibia wo ye nim please no sampakani ma won sam nim please owura no. God bless you, Mr. Owusu Ansa. Nyum tuni, and nyum biya abeto no shase ya nyuma eye. And your gospel ni nyina ne please ye radio. And fa wano nto nyuma. Ewade Nyankopon nyinto mu. Tesa wo beto anu akode gem. Wo the gift ni be dada woni be ba onso na wo de gem. Wo be kwakoto dwom na to aso de ama Lucifer. Ye won sempakafo bebrewa this very minute I mean ukase wo gujem. Num to fo bebre gujem because of bowa brabon said ye be so ni penny Nyankopon. God bless you, Mr. Michael. Obo brano said ye be so ni penny. What onyum no said ye be so ni penny. O kan sampano said ye be so ni penny. Abra ye wo mu nya bra. Wo be kwa kan sampana be ka che ni pani so muji wa wawie. Oh, Ewurade be sraw. Ewurade be hu mobo ba be sraw de bio. Ebra ye wo mu e ya dwen sakran sam nkuto. And it will show the name of this platform. Ewurade say you leave another chance to repent. We need the owura ne de ma me a da platform so. Akwanya biama owura Yesu di amaye. Say you won kwai die. Yamfan sachira ya dwen. A great chance to repent. And it is say ya sempaka dwuma ne Ewurade dia sha won sa na enum to. But mo body say dia wo ye bia no eye dia so Kristoni. Men nyese nipa nyina mehwe. Men nyese obenya followers. Men to nyom se nipa nyina metie. Oh, sister we dia ne nyom do ne ye kamo. Da bi onya no na wo de ko heaven o.
nipa nyina betima please you nanso be kwa koda gem minimo bia ne nwom ya medanye up to this very minute me wone nwom ewo me fo yeso just a little mistake and ewo de gem onyamedofo abra ye buomu nya bra etwa se sempakani wo kan sama bedefe obi o debi ana wahuda se obi a wote fim na yesa to nhyira de gu ni so wo fim e ma wure mfi se ye nyankopa yesom no wo kiri fim ewade mfa ne nipa mfa ma wona wote fim wode ma wona wo pu fim eninti na watcho se yenhwehwe wo sura henie ne tene ne kane dia akabia is bonus eninti ya sempaka dwuma ewade dia hya wo nsam no kane se de beso kristoni ne nipa nyina mpo mo obi anfollow mo obi anhwew je na fanya dan kwama wo kra live to please God nano posinti yentie mumu nipa na yenka ya nuntum mu ankasa mumu aten posi mumu aten mu amumu aten mfama yen min kama nuntum se meka kire nipa se owura Yesu Kristo amu bona senuam ne wasori na okoi jani nsanifa no ogusu di maye enti obi biara obeda no ho afiri na kwambone no obenya nkwa mu de mu ankasa mumu aten afi ye hwa ye din obi antimi ankasa wonyamedofo sempaka ni minua mesra wo menye ne sede beso nipa ni wate ye ne sede owura naje atum Sister Beta, God bless you. Ye ne sede osoro be kamfo osoro nkamfo no entimi espy osoro nkamfo no ejina ho pinti eninti watro se ye nhese ya demudie osoro fa ko adote boa entimi nwense no wo wifu ntimi mubu enkonkowia wonyame ba wadofo minua eni die mu mesrawo dwumadie biara owura ne dia hya won sawie ye brem ye ne sedie eye owura ne fe yiwiasi anase nipa sufato nchen hwan ni nipa eni ti wodi ani dia man dia sene nyankopon bibi biara wo pesa wo ye no bomodi se obebusa owura ne yi owura ne gituma ye kosi se owura ne bekasa me make an inch mento nine yema enso owura Yesu Kristo ani onu na ebebu yaten hallelujah ewade wo hu yema obo na o mayenti ase enche kura ye de ewade anum asem bebe wiye ye hwe asem bi e de afri Romans chapter 12 eni die mu Romai fo ngoma no asem no said de Paul chokoma Romai fo no eti dumienu ba ko ni mienu no eni die mu me kai pamacho wose enti anuanom mi gina Nyankopon mobro hu so mitum fo se momfa mo nipadua nsi wo safode ati ase na eye kronkona eso Nyankopon ani eni munyame som adwene wo mu no na munyam ho se wiase na momfa adwene mu foforoye nsa kira mo ho na mo asode Onyankopon pa eye na eso ani na eye pe no ahwe hallelujah wonyamedofo Onyankopon no masem ni o Nyankopon shall be praised Sister Rhoda we ya futua ye papa Paul de maye wose anuanom mi gina ora Yesu Kristo mo bro ho so esremo samo me yemfa ye nipadua ensi ho saforia eso ani ye techrema ye ka nipadua techrema ka ho onyamedofo ho ne ka ho niema be na ya ye huwa ye wo ho so count o wo se wo nyusu perfume be wotimi huwa wo pese ho ne scent no wonyamedofo e define wo soul because wo pese wo huwa dofo bi se huwa ma me na me hwe se ehwamo a
Upeso please the panty one. Who knew so one? It is better so obey you. Hallelujah. Was he in Fanny Pedrian in see what's for real tears? Na eso eni. Onyamedo for ni Pedriano. A free neko. Bon woman they say. Would the best what yama ora yes? A radical one pet attachment be apart from a tadini do quad bebo. Near beer who may be at the better meaning. There are be attachments. Get rid of them. Onyame for asoma dia e mani pa ho nyefo makeups e mani pa ho nyefo intimity anyame dofo betima ka chense me wo hu because me ni makeups ana me gidi yesa wo nkasa erade eji utum se wa ho ofe no natural one wo ditum ni ni penyina ka so wo ho ye ho sabrewa ade na waye tete kwasa edi eni wo sha tade di eni de bia duku wonyame dofo yi me ni penyina nka na owura Yesu nkasa me dofo me ba waye fedutu me ni onyam na adwale wi ani ti bra na beji wa ho me onyame dofo ade na efese ade na soso ne saa de pai ma on fa dia hodo on fro eye normal otane beba amania ne beba ubesu so bi kacha wo se wo ba be fa Kristo na nsu awoboa ube face trials troubles akese beba ye bi twa sam dia to so a wan kasa timi sa de wonni mo hwe nanso afatawo wo ye ho hwie nya yi ade no mi hu se de mi sinka no wo hu nim sa wonye be ade na eyi wo afidie na yi wan kasa shana wa mie wa no wan kasa mbi efisa Paul say yemfa ye ni padua nsi wo safori ete ase ni padua no nyame dofo Yesu Kristo ka asembi wo se de ekoye mu no enguye ho fi de mum de free ye mu ba ne be free wanu mu apa no etimi edify lo totally etimi ma odom a ekita wo nsama ye nkwa no e free wo nsaba fom entime sraw wakasem wahosiesiem ne yeyem esum manipadua no enye safori ete ase ne so ani ne se ne fata hallelujah wei ena owura Yesu wo hwehwe de free me no mie no wei ni ade a please no ye de last quotation eba na afei ya conclude na ye de Ewurade asem abaweye wonyame dofo eni die mu bo homoden se free ne se na enrada wonante se die so nipani uyo niema ne se die ewiase pa mesrawo owura Yesu sa men kan chawo se nye wiase na ebebu watan enye nipa nso na ebebu watan na emu no na ebebu watan eni ti frase se dia openo obeya ne sade amano na ma atemu ani duru so a wanfa wonsa nwuti enso if he said dan esu entimi nsesa bibia mfa ma me no mienu hallelujah eni die mo make kai free Kolose fo nwoma no etimi ensa chichemu aduenu me ensa no pamacho make kai Colossae chapter 3, Colossians chapter 3 verse 23. Or say, na edwuma biara moye no mumfiri okra mu enya no se moyema Ewurade na monnya manipa hallelujah nyame asem na ede se asem na ede dodo wo se edwuma biara odo minu mienu yaye no yenye no okra ni mu ana ye hunhum mu emfama owura no sede so owura nani na emom enya nipa mi sisu biem na dwuma biara amoye no mumfiri okra mu nye no se moyema Ewurade
na monye manipa. Hallelujah. Onyamedofo. Edi adwuma na menu mienu yeye. Menu mienu ye wasasi so for a purpose. Aye nyina ye nim. That is why obia wa dum bi Awurade de ahyɛ ne nsa. Awurade de talent amu obi biara. Wa mu obi baako. Obi kita mienu. Ebi dia miensa enan ni num. Ebi dia brosa. This is the main reason why Awurade de ba edi aba asase we so. Ebia mimi kita friend saying enkomhye. Awurade be bie bibi so de akyerɛ me amama ka de akyerɛ wo. Na boa wo. Wonso kita evangelist ana ye can say asempa tere na dom. Wonso Awurade ahyɛ wo sɛ bɛka sempa ne kyerɛ me. Metia awo makoma mu na me di suro aya me kra ho adwuma. Wonso Awurade ama wonyom tuo. Tonyom wutimi tonyom ema ogye epie firi mu ba. Wutimi tonyom ema wosoro bue. Wonyamedofo ade biara Awurade de akita wo nsam no. Mesra wo ye sɛdeɛ bɛyɛ ɔsoro fɛ. Ɛnyɛ mfa manipa. Sɛ nrada na wo yɛ manipa. Efiri na fira sesa wo bɛyɛ de ama Kristo. De obu atɛn no. Otemuafo. Wano na yɛ fama no. Wa ho siesie mu. Ɛnyɛ ne sɛdeɛ nipa bɛkamfo. Na Kristo bu bɛfu. Mepa wakyɛw. Bibi biara wo henceforth. Bomoden sɛdeɛ kyerɛsɛ meka. Wɔse bibia yɛyɛ bia no. Yɛnyɛ mfiri honhom mu. Yɛnyɛ mfiri yɛkra mu. Na yɛnyɛ ne sɛdeɛ so Kristo ni. Na mmom ɛnyɛ nipa. Ɛba saa Awurade ahumɔborɔ bɛso yɛ so. Na ma yɛn so sa bɛni bomu ennɛ. Ananso sɛ owuo ɛbɛfa yɛ ya. Atemu na afanyina me ana afeiva yɛ. Me de Awurade Nyankopɔn anum asɛm ɛbɛwiye. Onyamedɔfo. Okra bɛn na sɛmpa ya kana koma. Ebia wonya hunu han no. Ɛni nti ɔpɛsɛ firi nnɛ. Wɔde ne ho bɛfam ɛhan no. Onyamedɔfo abra yɛ wɔ mu yi ɛyɛ berebɔne. Sɛ brenya abra yɛ de please nipa na emu Nyankopɔn. Ɛhan ya ɔpɛsɛ ɔdo ho fam yɛnhwɛ sɛ nipa bɛkansa. Enkobusa wo kunanso. Enkobusa wo yere. Emusa wo maami ana papa ansa wo sɔfo ansa. Wo sɔfo betimi edi hwamo. Obetimi deceive. Aka bibi di akyerɛ bɛma ɔhan ya wopɛsɛ wo bɛfam wo no. Ebu wabam. Nemo dwene wo kra ne ho. Okra bi wo pɛsɛ wɔde ne ho ma Yesu a. Owura Yesu ayɛ krado. Obie ne nsam. Dia ma yɛ no madebɔneɛfo dua bi wo mmere te sɛ yɛn. Enra da na suba bi ewom na nkɔyɛ kra. Yɛ kase yɛ bobo bi so a. Ebe yɛ hu. Onyamedɔfo Awurade betimi agye wo so. Sɛdeɛ tie bia Awurade betimi agye wo. Mepacha obi wɔ hɔ sa na ɔpɛ sɛ ɔde mu ma Owura Yesu a. Ɛne die mu fa wo nsa nifa to wakoma so. Na ɛne me mmɔ ɛne ho mpa yɛn. Awurade Yesu. Ɛyɛ me Margaret Frimpong. Pacho na wo din ahyɛ hɔ. Me gitum sɛ me yɛ dibonye ni. Na wasɛm amate aseɛ sɛ ɛyɛ no ɛne yɛde paa mu ka. Ɛkɔ nkwagye mu. Na yakoma nso ne yɛde gyidie. Owura Yesu. Gyidi sɛ wo ba asase so na wo bewu. Ane nansa so Nyankopɔn nyane wo fra ufuom. Yesu Kristo ya wo nkuto ne Awurade. Ɔhene kɛseɛ, magye atom so sɛ mafom wo. Magye atom bebree sɛ brabɔ na mebɔ nyinara yɛade a na mehwehwɛ wura enipa anim anuonyam. Owura hu me mabɔ ne fa me bɔ ne kyɛ me. Na ɛnɛ da yi bɛtena makoma mu. Ma nkonkona ho ɔde mɛhyɛ me. Efiri na ma mempo wiase. Ni bibi biara aka wo mu. Ntimi fa mabrabɔ. Ensi wo safo wiete ase ne so ani. Emfama wo.
Boa me na mintimi please you. Ma de ye nyinaa mu. Na ma usane mpo free ma me nso. Metimi aye oba. Meda wase. Sa wona mo humobro so abesra me ne. Wo Nazareth ni Yesu Kristo dimo. Amen. God bless you. Nyankopon shira mo bebre. Mr. John, God bless you. Okra bia na woje bre. Hey, sister Rhoda, God bless you. Message show ewo messenger. I don't know why. Nenso my door prekope. Eh bia mi bibi wo ho ananso say. U bibi wo me ho. Message show every messenger. Message show. Why? Nyankopon shira obi biara. Oje bre. Na otie Nyankopon enu asem. God bless you, Mr. Michael. Nyankopon shira obi biara. Me power chow. Yesu ensan na nu nyamua. Messiah Abba Live on Friday, next week Friday, 7:30 Ghana time. Pacho nti baby a wo bia no betimi ahwe time no. Me pacho wo a uni asori kone nso no. Me to mensa e dia frɛ wo Kumasi a 2 Tab Ministry. Hallelujah. Besra me wo dia wo fa ka na Santase ka so besi wo run about. Ai. Me Kumasi ni ti Kumasi direction am de bema wo. Bra 2 Tab Santase runabout. Udruwa also je 2 Tab Ministry. Opposite Unity Oil. Opposite Unity Oil. Sabbath service Saturday. 9 a.m. dear. Nanso se be ya wunye late no. No abedro 8 a.m. Oh na ye fe. Announce say bia wuni Ghana. Nanso opese o journey 2 Tab me pacho obetimi a journey e wo Facebook. What the type of evangelist I will see? Ubetimi a journey 2 Tab ho. Evangelist I will see. And as I say, ubetimi type 2 Tab. Why? I feel so. Me come for Heaven and Hell program at the amount. From Monday to Friday. Be Ghana time 4 p.m. Wo Ghana Kumasi. Next, wo radio. I would be tune Nifato Ajenkwa. 101.9. And I will wish you any be Ghana come for mano. Na ontu ni mfanto ebeboa wo ama watimi agina yie wo behunu the do's and don'ts ewa urade mu Ajenkwa 101.9 why ananso se mo betimi ajoin e wo Facebook live type evangelist I will see brane ye nyina ye ntie Heaven and Hell ebeboa ye nyina ananso so me kamfo asafu we so e de amount ono nso betimi ajoin e wo Facebook hosa. What dear type Sister Margaret, God bless you, prophetess. Nyankopon shraw. Type your friend is saying Liberation Family Chapel. Na join and also your Sabbath 9 a.m. Ghana time. Why? Na wababe kan ho na ya bom e dia som. Nyankopon enshra obi biara. Ene day oje bre na oni mi bom eye urade adwuma no. Nyankopon shra papa. Enye wa ewu ni ho a meni ho. Accra Rainbow Nyankopon Shroud sister me bibi wo afi na me Nyankopon Shroud wo Accra so a Rainbow Radio nanso me nim number no irade mo aye nyina Rainbow Radio why obi be hu number no nti wo Accra obetimi a join from Rainbow Radio sister Rhoda, God bless you enti Yesu ensane na ni onyam na omaye nkwa ye besai ehia Mr. sorry sister Cecilia, God bless you. Yebeshia Yesu ama Friday next week by this time. Yesu enkuye no my yankwa. And into God bless you and stay blessed. Bye bye. Hallelujah. Hallelujah.